and the will of you. People know any time we ever see one. And then you didn't hear networking. You didn't hear the guitar. It's the other. And then it's so take so a limitation of a kind of. It's so take care. For 21, the member was sitting down. What's that? You're talking to the what's that? They are sorry. Not a man who's tear, they were friendly Yakupon, and now also you know. Kedi upon Yakupon say, when the bamboo or dear crack, fitting with the Santin visit there, or that's what you could cry, you know. And then Yakasaka cry, Yakasaka cry. Afa, I am poop. Na konya kase ya oteso aye abusudie ana kasati okasati Yakopon na so nipa adwen koso amen nipa adwen enkoso se ne ekoso yi eye ade a eye wurade achiwade aya Christopher no yemu bebre kase Christianity Christosum efi Roman enya no kwareda Christosum and Roman Catholic. Okay, Revelation chapter 12, the verse 1 Nebano. Bible me ati as said. Osana omu oba ene abobi. Sa ohona no oka asem no. Na eye o de say Roman himie no asem no oka. O say aboa no omotre so eni medu. Sa oka in Bible Daniel 7. Now become Revelation 13. Oka ahimie bi. Owu say o say aboa o etreson ene emedu. Oka safa popo no. Ti that time no o say na oba no onyem awo aden no okwakowo. Ti that time no sa ahimie na oka no ho asem say aboa no na Roman so na ewo hodada. Roman so na ewo hodada. Etuka Matthew chapter 20 the verse number 19 na asemo kwakoye amani nyina ni Kristo masuafo no bagedem mumo nasu nti wo soma mo se mo kwakoye amani meme masuafo amen masuafo mebi Kristo masuafo bisa wo se Kristo o se yen kwakoye amani ono masuafo no o ka se eye wuro masumu ana enye wuro masumu ti mu a mo kwa wuro maso de ya kan mo de ya han kofum na yaka mumua no ebere bi beba be mu hu ubenu se aka minimum abitie ye nanso na aye later ma akonya kasi apopo no teso wo de ohwe screen ni mu a ene na ho hwe akonya na oteso no onsa oti akonya kasi afitamu konya de siwo na hu no ana abofo mienu gina ne nchen kire wade secret ewo mu ana enipa enan tetepopo no mu kire wade akonya ni nie Revelation chapter 20 the verse number 11 o say na mi hunu ahemna fita kokoro na de otoso no asase ne osuru dwane firi nanim enti ahemna kokoro na esi ho no eno na pope no otoso no wawo enti hwe abofo na ejinejina ne nche no so twade ya hwe asembo Isaiah chapter 6 the verse number 1 aside afia ohini wuzi ewuye no muhunu ewurade sa oti ahiwe akoro a wo maso ne so na natabie mu ano aya soro fioma na sarafin jirejira ne nchen na wo mu biara wantabansesia wahu ti sarafin no omo na ejirejira ne nchen no bible sa owo wantabansia ba we se ne ba ya omo nipa adwen kosuntino ono de na etu etin abofo sarafin no mu jirejira Yakopon enchen no oso omo entabansia na entabansia no ne ye ne amudi mienu etu ana mienu ahata omonase ana mienu so ahata omani because amu pe Yakopon hwena Yakopon hwena ntino omutumi enyira no entino omde entaban no ahata omhono atiasie entino popo no oso ofra no so we de wo yenyame ono na wo ma ho so sorry a okasati a wo so nyina tenie mo sara mo di urozo agugu mugomo omo data nipa omo twini pa ko sa yemu tenatinie uroma som ene kramosom omo nyina mo so honhom pone bako demon bako
enti otuyefo enti yɛhwɛ Sunday ɔsom na ɔmo mu no ka onse date no ɛyɛ Romanfo ɛna tutu date bi di enti ne Sun God ana ɔmo sɛ de Sunday enti di mo na ɔte awie nim no san na ɔte awie nim no ɔno na Romanfo ɛsɔre no kyerɛ wade mu hu sa oti Roman so na yɛ ka ne wutie kɔso na tena mu to kai Proverbs chapter 21 the verse number 16 na ɔsɛ na ɔfoforo nim deɛ kwan so no wɔtena nsamanfo asafo mu ahu sɛ ɔfoforo nim deɛ kwan so a nsamanfo asafo no asafo no te ase paa na nipa gu alright na so mu amgu na mawu okay Psalm 142 the verse number 7 David also brade yimi mekra efiri honhom afiase David not te ase alright na so na bebia ne kra wo no wawu bɔne a wotu bia no ma ɔka kɔda satanic kingdom ahemie mmienu na ɛwɔ wiase wei mu enti no nea wɔsom no ɔno ana wokra wo enti bisa wo sɛ ɛhe na wokra wo asafo bɛmu na wote to ɔsɛ mehunu Awurade na ɔte ahemmu ɛkorɔ a wɔma soɔre so na Seraphim gyinagyina ne nkyɛn enti hwɛ Pope na akonnwa na ɔte so no Seraphim gyinagyina ne nkyɛn no Seraphim gyinagyina ne nkyɛn hwɛ Revelation chapter 4 the verse number 8 I said na atiasefo ba 91 atiasefo ba the four living creatures no ɛno na Pope no wayɛ no enti wo mu akonnwa na ɔte so no kokoro Revelation chapter 20 the verse number 11 ɔsɛ ihu Nyankopɔn sɛ ɔte ahimwa a wɔma so akonnwa no so ɛyɛ fitaa ɛno na wayɛ na ɔte so no tiɛniyo ɛno na wayɛ na ɔte so no amen enti atiasefo ba na wo Nyankopɔn nkyɛn no ɔno nso ana ɔno nso wayɛ na ɔte hɔ no ɔsɛ wɔyɛ ho sɛ ɔyɛ nyame enti yɛkae ɔde sɛ Isaiah chapter 14 the verse number 12 yɛhwɛ Isaiah chapter 14 the verse number 12 ɛnyɛ ɔsom bia na ɔsom wote wura mu asom adwane wote kra wɔsom mu adwane wokane yɛtwen sɛ kan ɔsɛ munsuro mu mɛkɔ honam nanso wɔwie a ɔkra no ɔmunya biribi bi ɔmo ne bɛ ɔkra no bio ɔmu ntumi abusua wura mu asom wote mu adwane firi mu wonua bi te mu a tunifo no nyae wo a wote menka so wote mu agyae nti wowɔ ɔsom wɔ mu a ɛnkwagyeɛ bɛpa na bɛtumi anya Isaiah chapter 14 yɛnti asɛm a ɔkan Isaiah 14:12 ɔsɛ ɛyɛ dɛn na mfiri so no hwe aseɛ awo ɛnsoroma kyerɛfoɔ adekyeɛ ba wɔtwa wo ahwe fam wo a wobrɛ amanamane aseɛ no na wo deɛ woka no wakoma mu sɛ wɔsoro na mɛforo makɔ tiɛniyo wɔse wɔka no nakoma mu sɛ wɔsoro na mɛforo mayɛ dɛn makɔ Nyankopɔn nsoroma no atifi na mɛma mahengua so akɔsie na matena ahyeɛ bepɔ no so atifi fam asase atifi ano no ho antɔn mɛforo makɔ mununkum ɔsorosoro mɛyɛ mo sɛ ɔsorosoroni no wahu tio ɔse dɛn wɔyɛ ne ho sɛ ɔsorosoroni no wɔyɛ ne ho sɛ wɔyɛ nyame wɔyɛ ne ho sɛ wɔyɛ Nyankopɔn ɛsɛ wɔtumi tinie eti Second Thessalonica chapter 2 verse number 53 no say oma obi biara dada obi biara fam efisɛ ɛrema gye ɔwai na ɔbɛwai abansa na wɔyɛ anipa a ɔni mmara no so adi ɔsɛ yɛ ba no verse 4 deɛ ɔsɔre na ɔma ne ho so tia deɛ wɔafrɛ no Onyankopɔn anaa wɔsom nyinaa tiɛniye ɔsɛ deɛ ɔsɔre na ɔma ne ho so tia deɛ wɔfrɛ no Nyankopɔn anaa wɔsom nyinaa ma ɔno ara kɔtena Nyankopɔn asɔre dan mu den na ɔkɔkyerɛ sɛ ɔno ne Nyankopɔn sɛ atio wɔgya ne ho sɛ wɔyɛ Nyankopɔn ɔma ne ho so tia wɔsom nyinaa wɔwia saa kɔtena asɔre dan mu Bible kasafa ahemie wɔ wɔgya ne ho sɛ wɔyɛ nyame ɔsi yɛnhwɛ na yɛansɔre awie ɛne wɔsrane ka kyerɛ Israelfoɔ no sɛ adeɛ wɔ yɛ makyiwadeɛ hwɛ Deuteronomy chapter 17 the verse
Number 3. Ose na okokosum anyame fufure bi te se awia ana osrane ana osoro asafo mabra mu biara tie ase so mo kono kosum anyame bi te se osrane ana awia ana osoro asafo hwe yakopo beku obetwa wato atwe o wasafo nim wa adwe se wa wie ye odofo wie asafo be na wotu asafo be na wotimu omo na de ekọ ono mo de ekọ ene Revelation 13 metia says say no one religion one order eba ye dwuma ene wu afi ho pope no na di sa ne ma we ebesi ho ene ye bibia networking ye bibia digital enti ene hwe ene ensuo keke sana limitation be kan ye no ensuo keke also omoto ma ye no ese ne abanie ese uko du nsuo kra na adu kita credit card ana mobile money na betu de bu nsuo no ese ne aba no enne mo omonde ba no ye benefit di o ma yanim bibi om de yeko long time ana Pentecost the church of Pentecost ko check car no ko check na ni illuminate for omo sembo na daka na nim ebe se wadwen koso ye bie wani omo sembo kase enda ho no omo sembo no ay compass ani hula ana square sanom ko ay ode say omo sembo na tie compass o se ay 360 etwa no ho all round etwa no ho ehia entin ana edi adanse se I don't know omo de wiase nyina ana square na ho no so no square no sa wo de meja de a se obenya ade ne pepepeti no ana yesu square enti ta so amoso no eye pe ema wo sha o de to no go ni ye illuminate person bo no I don't know that kind of no the church of Pentecost ka we o mo na kwacha ye enti ye bisa se sa atim bu ye na ka ye nim no o mko ye firi he aya so be sembo ana sembo ben hwa sembo ni ye o be de polifon o be ye wura be polifon ni ye wura we da ba out na ye hu ana hu se akotifo o mo sembo bia mba ya atoka ho ade bia ho na eye dwuma mo eye adwuma mo tinye wadwe se ade na da hokwa ena hokwa minia be ma utie mi osombe na wo ahuni me ekoso eniema ekoso wa hwe Yakobɔ be sew asafo awutim no Roman Catholic firimu na enye nyame na omoso mawia Queen of Heaven eno na omoso Astaroth Madonna eno na omoso Roman sorry eno na omoso mo ne kramfo enti incense bia omohye bia no omohye masa di mo no enti na Isaiah chapter 1 the verse number 11 ne ba no ase aduham hye aya me machiwade ye aduham hye ye wurade achiwade ye uri na representative for okwano akwatra ho we dey say asori keke wiase na ebo baba no e say America relationship between now Bible kan ho asem no oba adwamanfo na America e say omo ye ne ma nyina de gita enipa ho be kire no ye no huna madiu ye be fati tim o to ho na fiu ho wa adwene sa chaso de when o wadi kan heaven asafo na wotim no check sofo no check wo sofo no na check wo akasa ho ana mesofo ase o sofo we yame ana so we de ye wo mutum no tia so gro wo na wo ya wo mutum ebusia ebere adosa ebere na kan eyetiatia ebere na kan eyetiatia bomodi na subscribe to Yohan TV videos e ko ba nyina no nyambe nam na adom so amwate ohun ase e wo wiase mu subscribe uwia like it na leave comment video bi akubia na ye to ha won saka na eyishira amanyame Yakobɔ wo shira bye bye.